Srila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Shri Ratha-yatra ki jai, Srila Bhakti Kamal Tirtha Goswami Maharaj ki jai, Srila Bhakti Abhay Narayan Goswami Maharaj ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Praman. So, good evening to all of you. Pranam. Thank you so much for your generous invitation here to Mahaprabhu Mandir under the auspices and blessings of your Guru Maharaj, Srila Bhakti Kamal Tirtha Maharaj. So I'm very grateful and honored to have the chance of meeting you all, having your association, and being able to try to render some service in the form of some Harikatha in today's occasion that we are celebrating according to our Panjika or Vaishnava calendar. A very special celebration for us Gaudiya Vaishnavas called Sri Ratha-yatra, most popular as the festival of chariots. Sorry? Oh, he's to translate by turn. Sorry, I forgot. Добре вечер, ще говорим с поканата. Тази вечер ще говорим за един от най-светите празници Ratha-yatra. Това е така. That's all? Sorry. Sorry. He told me 3 times. I will translate it in turns and I forgot. So, along this last week, in our center nearby here, we have been discussing Mahaprabhu's Leela in Jagannath Puri. So we have been seeing how Mahaprabhu arrived to Puri and he went to South India and he returned to Puri. And yesterday, in our last discussion, we were celebrating the Gundicha Marjan Leela, the cleansing of the temple of Gundicha. Which is, of course, a great celebration that is always celebrated one day before Ratha-yatra. So we were speaking about how this Gundicha Marjan Leela has a lot to do with the cleansing of one's heart and making our heart fit for Vrindavan to manifest there. So in many ways, this Gundicha Marjan Leela has to do with what we know as anartha nivriti, of cleansing of the heart to prepare it for Krishna to sit forever there. Това чистването на храма Gundicha се отнася към етапа на нарта неврити, пречистването на нашето сърце. So yesterday we spoke about how this anartha nivriti for us sadhakas sometimes can be a little bit embarrassing because we are dealing with all this dust that is coming from our heart. Вчера обсъдихме как този етап може да бъде малко така излагаш ни, защото става дума за това, че от сърцето ни ще се изчисти някакъв прах, който ще излезе от там. But interestingly, we saw how Mahaprabhu yesterday, before the cleansing of Gundicha, he was garlanding all the devotees and putting sandalwood paste on their foreheads, decorating them. Но всъщност видяхме как преди самото чистване Махапрабху сложил гирлянди на всичките бхакти, които са били с него и ги разкрасил със сандалова паста. So he was implying with this, no matter how embarrassing this seems to you, you are cleansing your heart. This is still glorious. Тоест той иска да каже, независимо колко ви се струва странно това пречистване на сърцето, то е славно. So we should not be discouraged or embarrassed for whatever things come from cleaning our heart, but we should feel happy. All this is happening in the context of bhakti. И не трябва да бъдем обезкуражени, защото цялото това чистене на сърцето се случва в контекста на бхакти. So Mahaprabhu showed with which type of depth we have to clean the heart. He cleansed the temple once, and whenever the thing was over, he said, again, we have to clean the temple again. Той ни показва, Махапрабху ни показва това дълбочина трябва да изчистим сърцето. Те чистят храма един път, след това Махапрабху казва, хайде да изчистим отново.
And after the second sweeping of the temple, next water came and a third cleansing of the temple heart was done. И след второто чистене идва третата вода и отново пречистването на сърцето още един път. And meanwhile, they were cleaning. All of them were just communicating by speaking Mahamantra. No other words were used there. И докато са чистили всички, те са общували помежду си само чрез Махамантра. Не са използвали никакви други думи. So someone was needing a broom, they will say Hare Krishna. Someone was needing something else, they will say Krishna, Krishna. And all of them were connected into this divine frequency. Ако някой трябва това, казва Харе Кришна. Ако трябва нещо друго, Кришна, Кришна. Те са ми свързани помежду си на тази божествена чистота. So Mahaprabhu implied if you want to clean your heart in a comprehensive way, then you must keep always invoking Krishna's holy name. По този начин Махапрабху ни показва, че ако искаме да изчистим сърцето си по един цялостен, пълноценен начин, винаги трябва да се ангажираме с извикването на святото име. And of course, Mahaprabhu himself was given the example of what others should be doing. So he himself was cleaning the temple more than anyone else. И разбира се, Махапрабху е давал примера на другите, какво трябва да се прави, и той е чисто храма повече дори от други, от останалите. And when he will see someone who was not doing his job properly, he will very lovingly correct him or her. И ако вижда, че някой прави задачата си не много добре, много любящо го е поправил, него или не. No, like Sri Guru will correct his disciple in a loving way, not destructive way, in order that he learns how to clean the heart properly. Както Шри Гуру би поправил своите ученици по един любящ начин, за да може те да се ангажират с този процес на изчистване на сърцето по правилен начин. And if someone was doing his work properly, Mahaprabhu said, "Oh, you are doing it nicely, so you now teach those who are not doing that nicely." И ако някога извършва задачата пък много добре, той казва, ти го правиш много хубаво, затова помогни и научи тези, които не се справят толкова добре. So he will immediately commit them to serve others. И веднага ги ангажира в това да служат на другите. So in this way we spoke some words yesterday about the cleansing of Gundicha. И така, вчера говорихме някакво от тези такива думи за пречистването на Гундича. And as we mentioned, this Gundicha represents Vrindavan. И както споменахме, Гундича представлява Вриндаван. So if we want Vrindavan, Krishna to come to our heart, we have to make our hearts Vrindavan. И ако искаме Вриндаван, Кришна да дойде в нашите сърца, трябва да ги направим Вриндаван. Because as the Shastra say, Krishna never puts a step out of Vrindavan. Защото, както казва Шастра, Кришна никога не стъпва извън Вриндаван. So if you want Krishna never to put a step out of your heart has to be like Vrindavan. И ако искате Кришна никога да не излезе една стъпка извън сърцето ви, то трябва да бъде Вриндаван. So in this way, the cleansing of Gundicha is the preparation of the ground for what's going to come next day, today, Ratha-yatra. И в този смисъл, чистенето на Гундича подготвяне на почвата за това, което се случва на следващия ден, днес, Ratha-yatra. Because Ratha-yatra means Jagannath is going from his temple, called Jagannath Mandir or Sri Mandir, to Gundicha. Защото Ratha-yatra означава Джаганат, който тръгва от своя храм Шри Мандир към храма Гундича. So today we will go to the Ratha-yatra per se. So it is mentioned that these pastimes of Mahaprabhu and Ratha-yatra are like the very heart of the Madhya Lila of Mahaprabhu's pastimes. So it is described in Chaitanya Charitamrita how next day to Gundicha Marjan, that means today in the morning, Mahaprabhu and his devotees woke up. Описано в Читания Чаритамрита как на следващия ден, т.е. днес, Махапрабху и неговите бхакти се събуждат. And before the Ratha-yatra starts, there is another ceremony, which is when Jagannath, Baladeva, and Subhadra are taken down from their thrones and put in the respective chariots. И преди да започне Ratha-ятрата, има тази церемония, където Джаганат, Баладев и Субхадра биват взети от техните тронове и поставени в съответните колесници. So this ceremony is called Pandu Vijaya. Тази церемония се нарича Pandu Vijaya. If you have seen that, it's very interesting because especially with Jagannath, they are carrying Jagannath and they are carrying Jagannath in this way, moving him like this. И ако сте виждали тази церемония, тя е много интересна, защото докато носят Джаганат, го лашкат по този начин. You have to move the hands like me. You have to move the hands. Го лашкат по този начин. So this has many meanings and implications. We will be sharing that in a while. Това има много значения
които са But you may imagine already, no? Has to do, remember, Jagannath is Krishna in separation from Braj. И помнете, Джаганат е Кришна в раздяла от Враджа. So in that separation, he's experiencing a type of intoxication. И в това си разделение от Враджа, той изпитва някакъв тип опиянение. Look, similarly, when you go to a, what do you say in English, bar, and you got drunk and some friends had to take you out to your house because you cannot go by yourself. Similarly, not in the same way, similarly, Jagannath is totally intoxicated in love of Vrindavan. He has to be carried by his assistants. Подобно както отиде някой в бар и там се опие и приятелите му трябва да го носят, защото нали, не може да върви, така го подкрепят. По подобен начин Джаганат е опиянен от любов към Враджа и трябва да бъде подкрепен. And of course also in connection with who Jagannath is in Puri and what's the love of Vrindavan, also this Pandu Vijaya has to do with Jagannath, God, the Lord of the universe, being thrown down from the throne by the strength of the love of their devotees. Come with us. Be one of us. И по отношение на това, кой е Джаганат, нали, Бога на Вселената, това е всъщност Богът бива свален от трона от неговите преданодани и казва, трева с нас, бъди с нас. That's it. It is said by the our Goswamis, the favorite quality of Krishna in himself is that he is conquered by the love of his devotees. Както казват Госвамите, любимото качество на Кришна в самия него е това, че той бива покорен от своите бхакти. If you are making an interview to Krishna, you're asking him, what's the favorite thing in yourself? He will say that I'm totally under the control of my devotees. Yeah. Ако интервюирате Кришна и го питате, кое е любимото ти нещо в теб самия, той ще каже, това, че съм под тотален контрол, нали, под тотален контрол на моите преданодани. So meanwhile all this was happening, at the same time Ratha-yatra Maharaj appears on the scene, who is the king of Puri. И докато цялото това нещо се случва, се появява на сцената Ratha-yatra Maharaj, който е краля на Пури. So for those of you who have been in our series in these days, remember, Ratha-yatra Maharaj wants to have the darshan of Mahaprabhu. He has not had the opportunity of that till now. И ако сте седили до сега следните лекции, ще си спомните, че Ratha-yatra Maharaj той искал да има даршан на Махапрабху, но до сега не му се е получавал. When Mahaprabhu came to Puri, in 1 week he converted most of the city, but the king was not there. So after a week or 2, he returned. The whole city was converted, but Mahaprabhu was not there. И ако си спомняте, Махапрабху отива и за една седмица обръща целия Пури към вайшнавизма и си тръгва, но самият цар не е бил там. И се връща, нали? Вижда какво се случва. Махапрабху вече го няма. So he asked, where is the person who is responsible for this? I want to be part of this conversion. He left for South India. И те казват, къде е личността, която е отговорна за това? Искам да съм част от цялото това нещо. И те му казват, той замина за Южна Индия. And only after 2 years Mahaprabhu returned from South India. И след 2 години Махапрабху се връща от Южна Индия. Those 2 years, Ratha-yatra Maharaj was burning with longing, in wanting to meet Mahaprabhu. През тези 2 години Ratha-yatra Maharaj изгаря от купнеж да срещне Махапрабху. And when Mahaprabhu came, Ratha-yatra Maharaj said, okay, please arrange some meeting with Mahaprabhu. И когато Махапрабху се завръща, царя каза, моля, уредете една среща с него, да се срещне. But Mahaprabhu, when he heard about that idea, he said, like this, said, no, the king is the personification of materialism. I'm a sannyasi, I cannot meet the king. А Махапрабху, като чува това, си закри ушите и казва, не, какво става тук, аз съм, царя е олицетворение на материалните желания, пък аз съм саньяси, нали, няма как. So he wanted to meet the king because he was a devotee, but externally as a sannyasi, he shows some example, I shouldn't meet with very powerful, yeah. Той самия искал да се срещне с царя, защото царя е бил преданодаден, но като саньяси Махапрабху външно е показвал, нали, че не може да се срещне с символа на материализма, много могъщ материализм. So remember, at one point the king was thinking, if I cannot be Mahaprabhu, he had given the grace to everyone, even Jagai Madai, except for me. I will leave my kingdom and I will go to live in the forest if I cannot have his darshan. И царя си казва, Махапрабху даде милостта си на всеки, дори на Джагай и Мадай, но ако не мога да я получа аз, ще се откажа от царството и ще отида в джунглата. So eventually some arrangements were being done gradually for the king to have the darshan of Mahaprabhu in installments. Постепенно били направени различни аранжименти и планове, за да може царя да се срещне с Махапрабху. Нали са така
поставени различни. So first Mahaprabhu, while the arrangement of Nityananda, he sent one piece of his cloth. Then the king's son was embraced by Mahaprabhu. Първоначално Нитянанда е направил така, че част от дрехата на Махапрабху да бъде изпратена към царя, след това Махапрабху се среща и прегръща сина му. But still the king was not able to meet Mahaprabhu as he wanted. So he still wanted that to happen. Но все още краля не може да среща с Махапрабху и да получи това, което желая. You may remember Sarvabhauma Bhattacharya told the king, in the Ratha-yatra, Mahaprabhu will fall in ecstasy in one moment, in one place. That moment you go there, dress as a devotee, and massage his feet and recite Gopi Gita, and he will embrace you. Тогава Сарвабхаума Бхаттачаря му казва, по време на Рата-ятра Махапрабху ще изпадне в екстаз и тогава облечен като преданодаден, отиди при него, масажири му краката и му рецитири от Гопи Гити и той тогава вече ще ти даде своята... So we are getting closer to that moment here. Not yet, but in some minutes. Доближаваме към този момент. Не още, но след няколко минути. So don't leave, please. No, you don't want to lose that embrace. Не си тръгвайте, не искате да изпуснете тая прегръдка. So at this moment, the king is taking a broom and he's sweeping the floor, the path where the carts will be walking in Ratha-yatra. В този момент краля взима една метла и започва да мете пътя, където ще минат колесниците за Ratha-yatra. So again, he's the king, but he's taking the position of a sweeper, which is a very humble situation for a king. And in this way, he's showing a very special service attitude that charms the heart of Mahaprabhu who's seeing that. Нали, той е цар, но приема ролята на чистач, който е много смиряваща позиция и показва неговото настроение на служене към Махапрабху. So after this, it is described that Jagannath, Baladev, Subhadra were put in their respective chariots, one for each one, and seeing the whole environment as Vrindavan, Krishnadas Kaviraj says, Jagannath was very satisfied. И когато биват Джаганат, Баладев, Субхадра сложени в техните колесници и Джаганат, виждайки цялата среда като Вриндаван, както писва автора на Чайтанья Чаритамрита, бил много удовлетворен. So there were some devotees called the Gaudas, not the Gaudias, but the Gaudas, who were the ones who were moving the carts. And it is said that the carts sometimes will move quickly, sometimes will move slowly, sometimes will not move at all according to the sweet will of their lordships. Има определена група преданни, които са Гауди, не Гауди, Гауди. Това са тези, които дърпат колесниците и се казва, че колесницата по някакъв път се движи бавно, друг път бързо, трети път въобще не мърда и всичко това е по сладката воля на Бога. So when the procession started, 4 groups of kirtan were organized by Mahaprabhu and his followers. И когато започва процесата, последователите на Махапрабху биват организирани от него в 4 групи за киртан. With 24 singers and 8 mridanga players in the 4 groups. В 4 групи има по 24 певци и 8 мриданги. And he gave the instruction to different associates to be the main dancers of each group also. И дава инструкциите на някои от своите приближени да бъдат главните танцори във всяка една от групите. One was Bakreshwar Pandit, another Advaita Chari, another Nityananda Prabhu, another Haridas Thakur. Nityananda Prabhu, Advaita Chari, Haridas. And Bakreshwar Pandit. So for sure you would like to be in one of those groups in that kirtan. And in the same way he organized leading singers for each group and so on. And it is said that apart from these 4 groups, some other 3 groups from other villages were also joining to them. So there were 7 groups of kirtan. Освен тези 4 се казва, че от околните села има още 3 групи, които се доближили, така че накрая стане 7 групи за киртан. So it is said that when the kirtan started, it was so ecstatic, so charming for Jagannath himself that the cart stopped. И се казва, че когато киртан започнал, бил толкова ексцесичен, толкова чудователен за самия Джаганат, че колесницата спряла. Because Jagannath was with his wide eyes taking darshan of the bhakti of the devotees expressed in there. Защото Джаганат със своите широки очи е приемал бхактито, нали, додава бхакти на своите преданодадени. And similarly, it is said that Prataparudra Maharaj, who was sweeping, also when he saw these 7 kirtans and all that was taking place there, he also became stamba. Stamba means like paralyzed, like Jagannath.
И се казва, че когато Рудра Махарадж, докато чисто видял тия 7 групи за Киртан, станал Стамба, който означава парализиран, като Джаганат. I need to say that at one point even the king had a darshan where he saw Mahaprabhu dancing simultaneously in the 7 groups. И се казва, че краля имал такъв даршан, че видял Махапрабху танцува едновременно в 7-те групи. So it is said that Mahaprabhu himself was giving this revelation to the king to show, see who I am and see who Jagannath is. И се казва, че Махапрабху директно дава това откровение на краля, като му казва, виж кой съм аз, виж кой е Джаганат. So in this way, Jagannath was heading towards Gundicha. It's a relatively long distance and there are so many millions of devotees. The whole procession takes some hours. И по този начин се движил към Гундича Махапрабху, Джаганат. Това е доста голямо разстояние, има милиони бакти, и има няколко часа. And it is said that meanwhile Jagannath was advancing, Mahaprabhu was singing and jumping and shouting and crying ecstatically. И докато Джаганат напредвал, Махапрабху е пеел, танцувал и плачел екстатично. And at one point, he said that he started to move like in circles, like it was seen like it were a circle of fire. How quickly he was doing this movement. И в този момент започва да движи в кръгове, толкова бързо, че изглеждал като кръг от огън. And at times Mahaprabhu was about to collapse into the ground, and Nityananda Prabhu was there to receive him, as Ananta Sesh is receiving Vishnu laying on him. И в този момент Махапрабху щял да падне на земята и Нитянанда веднага бил там да го приеме, така както Ананта Шеша приема и се подлага пред Вишну. So it is said that Mahaprabhu exhibited such ecstatic symptoms during his dancing that the Mother Earth herself started to become like contagious, yeah? Of those symptoms. I started to exhibit those same symptoms. Каза, че екстаза на Махапрабху е толкова силен, че самата майка Земя се е заразила това и започнала и тя да трепери за тези симптоми. So Mahaprabhu was trembling, the earth was trembling with him. Махапрабху треперил, земята треперила с него. Let me share with you a brief description of some of the verses in Chaitanya Charitamrita describing Mahaprabhu's dance and how all the 8 sattvic bhavs erupted in him. Нека да споделя с вас някакъв стих от Chaitanya Charitamrita, където се описва как екстаза на Махапрабху и как всичките сатвика баби изригват в него. So I will read them slowly. Ще ги чета бавно. Yeah? Okay. When Prabhu jumped and danced, he was wonderfully transformed. Когато Прабху скача и танцуваше, той беше прекрасно трансформиран, преобразен. At that moment, all 8 sattvic bhavs simultaneously erupted in him. В този момент всичките 8 сатвика баби се проявиха в него едновременно. The hair on his body stood on end. Космите на тялото му настръхна. And his body appeared like a small silk simoli tree. И тялото му изглежда като смук, не? Smooth? Смук, като гладко самоли дърво. A tree called simoli, which has thorns. Това е дърво, което има дуди. Seeing his teeth chattering, виждайки зъбите му да тракат, people feared his teeth will fall from his mouth. Хората се страхували, че зъбите му ще изпадат от устата. Blood poured like perspiration from his pores. Кръвта избила като пот от тялото, от порите на тялото. Stammering, he called to Jagannath. Зеквайки, той извикал към Джаганат. Ja, Gaga, Ja, Gaga. His eyes poured forth water like a fountain, От очите му избликвала вода като фонтан, drenching everyone on all sides. окъпвайки всички на всички страни. In view of everyone, his hue changed from golden to reddish brown. Пред погледа на всички неговото тяло се променя от цвета от златист към червено кафяво. And then to the color of a jasmine. И след това към цвета на жасмина. Sometimes he was stunned. Век път е бил цепенен. And sometimes he rolled on the ground. И век път се въргалял по земята. His limbs became hard like sticks. Крайници му ставали твърди като пръчки. Like sticks of dry wood. Като пръчки от сухо дърво. And did not move. И не помръдвали. Losing his breath, губейки дъха си, he fell to the ground. Той падал на земята. And seeing this, и виждайки това, the devotees lost their own life breath. преданатите загубили собствения си жизнен дъх. Tears poured from his eyes. От очите му се изливали сълзи. Mucus ran from his nose.
Сополи от носа му. Yeah, and foam poured from his mouth, И пяна се излива от устата. like streams of nectar falling from the moon. Така сякаш потоци от нектари, падащи от луната. Sriman Mahaprabhu ki. So this is an attempt of describing what was going on simultaneously during that dancing. Това е опит да се опише какво се случва едновременно, по едно и също време по време на този танц. So again, when you hear this, we have to bear in mind what's really going on internally. Когато чуем това, трябва наистина да има едно на ум какво се случва вътрешно. Who is Mahaprabhu? Who is Jagannath? Кой е Махапрабху, кой е Джаган? Jagannath represents Krishna in separation from Vrindavan. Джаганат представлява Кришна в раздяла от Вриндаван. More specifically in separation from Sri Radha. И по-специфично в раздяла от Шри Рада. And Mahaprabhu represents Krishna in the mood of Radha. Махапрабху представлява Кришна, настроението на Рада. In separation from Krishna. В разделение от Кришна. So we could say Mahaprabhu is Radha in separation from Krishna, to simplify. Без да го прости, може да кажем, че Махапрабху е Рада в разделение от Кришна. So on one side, Radha in separation from Krishna, another side, Krishna in separation from Radha. От една страна има Рада, която е в раздяла от Кришна, от другата страна има Кришна, който е в раздяла от Рада. So you can imagine the result of that meeting. Може да си представи резултата от тази среща. So in this way, to say that when Mahaprabhu was dancing in Radha Bhav like this, И може да кажем, когато Махапрабху танцува в Рада Бава по този начин. Jagannath was taking darshan of Radha's dancing, if you will, without blinking. Джаганат е взимал даршан от танцуването на Рада без да мига. So this is a very extraordinary meeting along with you. Това е много невероятна среща между тях. So for moments the car will totally stop because Jagannath was just stunned looking at the dancing of Mahaprabhu. За моменти колесницата ще спира, защото Джаганат е направо вцепенен, гледайки Махапрабху. And sometimes when Mahaprabhu will dance and move ahead, Jagannath will move ahead, following that. И някакъв когато Махапрабху ще танцува и ще движи напред, Джаганат, самата колесница ще се движи и ще го следва. In other words, wherever Radha's Bab goes, Krishna follows. С други думи, където и да отиде бабата на Рада, Кришна следва. Very submissively. Много смирено. This is the God we worship. Това е Бога, който ние обожаваме. It's a God that put his head on the floor in front of divine love. Това е Бога, който прекланя глава към пода пред божествената любов. So in this way, sometimes Mahaprabhu is moving, sometimes Mahaprabhu is not moving. Therefore, sometimes Jagannath is moving, sometimes Jagannath is not moving. И по този начин, този път Махапрабху се движи, друг път не. Следователно, Джаганат се движи или пък не. Krishnadas Kaviraj says, in this way, some type of competition was there regarding who was actually leading the procession. В този смисъл се казва, че има някакво съревнование между това, кой всъщност движи процесията. Was actually Jagannath leading the procession, moving out of his will, or was actually Mahaprabhu leading the procession? Дали Джаганат, който се движил по собствената си воля, или Махапрабху е движил процесията? Was Krishna leading the procession? Was Radha leading the procession? Кришна ли е водил процесията или Рада е водила процесията? What do you say? Who was leading? Какво ще кажеш ти, кой е движил? Yashoda has it right. Yashoda ги разбира неща. Radha Baba was leading the procession. Mahaprabhu was leading the procession. Рада Бава движи процесията. Махапрабху е движил. And Jagannath was following humbly. А Джаганат е следвал смирен. So then, at one point of the procession, Mahaprabhu starts to sing a very unusual verse. По време на процесията в един момент Махапрабху започва да чуе един много необичайен стих. This is a long section. I will try to summarize because we can get lost forever there. Това е дълга секция, аз ще опитам да обобща, защото може да се загубим завинаги в нея. So he started to recite the verse from Kavya, from the secular poetry of the time. Той започва да рецитира един стих от Кавя. Това е такъв материален светски поет. He was not quoting some transcendental book, but something that will be today like a parallel of singing a pop song. Той не е цитирал някаква трансцендентална книга, нещо, което днешно време може да се каже, че е като поп песен. A romantic pop song. Романтична поп So imagine we are in Ratha-yatra and suddenly Padmanabha Maharaj starts to sing some romantic pop song. Представете си на Ratha-yatra и защото Падманабха Маharaj започва да пее някаква
романтична песен. All of you will say, everything was nice till now. Всичко беше супер до сега. So it is said that when Mahaprabhu started to sing the song, nobody understood him except for one person. И се казва, че когато Махапрабху започва да пее тази песен, никой не го е разбрал, освен на един човек. So basically, the song was saying that person who stole my heart in my youth now is again in front of me. And this is the same season of this year. We are not under the same tree and forest, but I do not feel the same. Something like that. Текстът казва нещо такова. Тук е човек, където открадна сърцето ми в моята младост, в същия сезон и ние сме по тия дървета. Той е пред мен, обаче не се чувствам по същия начин. Нещо такова. So everyone was looking at Mahaprabhu like, what's the meaning of that? I mean, what does have to do with Ratha-yatra? И всички гледаха Махапрабху и какво общо има това с Ratha-ятрата? So it is said that only Swarup Damodar Goswami understood that song. Само Саруп Дамодар Госвами разбрал тази песен. By the way, today is also the disappearance day of Srila Swarup Damodar. Между другото, днес е и деня на неговото напускане. As well as also the Tirobhav Mahotsav of Srila Shivananda Sen. Както и Тироват Махотсъв на Shivananda Sen. So, Srila Swarup Damodar Goswami ki jai, Srila Shivananda Sen ki jai. So, it is said that, again, only Swarup Damodar understood this song and everyone else was wondering which was the meaning of this. Казва се, че само Саруп Дамодар разбрал песента и нейното значение, всички други чули какво става дума. And the meaning of this also was eventually known to Rupa Goswami also. И значението на тази песен, в крайна сметка, стана ясно на Рупа Госвами. This is not narrated here, but later in the book, but I will narrate that briefly now to give context to this section. Това не е описано тук, а по-нататък книгата, но сега ще го обясним, за да може да разберем контекст. So it is said that when Rupa Goswami heard that Mahaprabhu sang this song, the Ratha-yatra, because he was not there. Казва, че когато Рупа Госвами чул, че Махапрабху изпял тази песен на Ratha-ятрата, защото той не е присъствал лично. He fully understood the bhava in which Mahaprabhu was, and he composed a verse of his own, show more explicitly which was implications of that verse. Абсолютно разбрах каква е бавата на Махапрабху и написал собствен стих, който още по-ясно да обясни за какво става. So basically his verse was similar to the other one, but putting all in the context of Radha and Krishna meeting in Kurukshetra. Този стих бил също подобен на другия, но изцяло поставен в контекст на Рада и Кришна, които се срещат на Курукшетра. We spoke the other day about that. Този ден говорихме по това. When Brajabhas and Radha meet Krishna in Kurukshetra for the solar eclipse. Когато Браджбасите и Рада срещат Кришна на Курукшетра за слънчевото затъмнение. And Krishna is inviting Sri Radha to unite with him, but she says it's not possible. И Кришна кани Шри Рада да се съедини с него, той казва, това не е възможно. So she says what Rupa Goswami says here. You are the same Krishna, I am the same Radha, but there is no Vrindavan, there is no Jamuna, there are no cows, there is no peacock feather. It's not the same. Тя му казва, нали, ти същия Кришна, аз съм същата Рада, обаче няма Вриндаван, няма го пълното перо, няма Ямуна, така че не е също. And so on. So in this way, Srila Rupa Goswami knew the heart of Mahaprabhu. He wrote this verse. At one point, Mahaprabhu came, not here, but later. He found this verse written by Rupa Goswami. He went to Rupa Goswami and slapped him. И когато Рупа Госвами написал този стих, защото познава сърцето на Махапрабху, след това Махапрабху видял стиха, отишъл при него и го плеснал него. Basically, he told him, how can you know my heart that well? И му казал, как може да познава сърцето ми толкова добре? That's why he was slapping lovingly him. Да, тогава плеснал го и любящо. And that's why we revere Rupa Goswami saying, Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yen Bhutale, which means Rupa Goswami knew Mano Abhishtam, the desires that were present in the mind of Mahaprabhu. За казване, нали, Рупа Госвами знае желанията, които са в ума на Махапрабху. And therefore he was able to establish that desire in the world in the form of his writings and so on. Той е бил способен да установи това желание в света под формата на своите писания. Rupa Goswami Prabhupada. So in this way, Mahaprabhu continued in the Ratha-yatra. Remember, this dancing of Mahaprabhu Ratha-yatra is the high point of the Madhya Lila. И запомнете, това танцуване на Махапрабху на Ratha-ятрата е най-висшата точка на Мадхя Лила. And somehow this high point of the Madhya Lila is connected with the Antya Lila.
И някакси тази най-висша точка на Madhya Lila е свързана с Antya Lila. Because in the Anta Lila, Mahaprabhu will be lost in this world of ecstasy inside the Gambhira. Защото в Anta Lila Махапрабху ще бъде изгубен в този океан от екстаз вътре в Гамбира. So here we are having a trailer of all those things that will happen in the Gambhira at every single moment, every single day for 12 years in a row. Тук имаме трейлър на това, което се случва в Гамбира всеки един ден, всяка една секунда, 12 години подред в Гамбира. So going back to the Ratha-yatra, Връщайки се обратно на Ratha-yatra. in one moment Mahaprabhu is dancing and he faints almost. В един момент Махапрабху танцува и почти припада. And generally Nityananda Prabhu was the one receiving him. И обикновено Нитянанда Прабху е този, който го подкрепя. But in this case Nityananda Prabhu was already fainted somewhere else. Но в този случай Нитянанда Прабху вече бил припаднал някъде другаде. That's the problem with all of your associates are too ecstatic as well. Това е проблемът, когато всичките спътници са прекалено екстатични също. So the one who was nearby at this time was Prataparudra Maharaj. И този, който е бил наблизо в този момент е Пратапарудра Махарадж. So Mahaprabhu falls on top of the king. И така Махапрабху пада в царя. So the king receives him for the first time. Царя го подхваща за първи път. Touches the divine body of Mahaprabhu. Докосва божественото тяло на Махапрабху. And when Mahaprabhu awakes from his ecstasy, И когато Махапрабху се буди от екстаза си, he says, "Oh, I've touched someone totally absorbing mundane things." като докосна някой тотално потопен в светските дела. So again, internally he was very pleased, but externally he maintained his sannyas like strictness, no, like I'm contaminated. И отново, вътрешно той е много удовлетворен, но външно поддържа своята стриктност на саньяса. But actually, they say Mahaprabhu made all this arrangement for the king to touch him. Но всъщност се каже, че Махапрабху направи целият аранжимент, да може краля да го докосне. So we see he's giving his darshan in more and more augmented doses to the king. Дава своят даршан на себе по-така наситени дози на краля. So when the king heard this, he became like discouraged. Oh, Mahaprabhu is lamenting that he touched me. I'm so unfortunate. И когато кралят чул това, каза, става много обезкуражен, много Махапрабху съжалява, нали, тъгува, че ме е докоснал. But Sarvabhauma Bhattacharya, he was nearby, understood the whole thing. So he said to the king, "Do not lament. I understand why he's doing this. So it's part of his mercy to you." Но Sarvabhauma Bhattacharya е бил наблизо и го чул това и му казва, не да тъгуваш, всичко е наред, аз разбирам, той го прави това като неговата милост към теб, така ти дава. So then the procession continued. И продължава процесията. And reached one place called Balagandhi. И достига до място, което се нарича Балаганди. So Balagandhi is nearby to some. At that time there was like some neighborhood of Brahmins in that section of the procession. Това е бил някакъв квартал на брамини в тая част от пътя на процесията. So at that time those Brahmins and other people start to offer Jagannath lots and lots of offerings of food, and Jagannath starts to accept them in the midst of the procession as part of the ceremony. И в този момент тези брамини и местните хора започват да предлагат на Джаганат много прасада. И той започва да го приема точно там. Това е част от процесията. So somehow the procession stopped for a moment and Mahaprabhu went to rest to one place. И някакси процесът спира за момент и Махапрабху отишъл да си почива някъде. So he went to a nearby garden to rest. Отива при някаква близка градина, където да си почива. No, because he as his associates were a little bit tired because of so much dancing and running and shouting and all rolling on the ground, so they were resting for a moment. И неговите спътници, които били уморени на цялото това тичане, подкачане, християни и така нататък. Нали всички си починали? So now comes the moment where the prophecy of Sarvabhauma is about to become real. The prophecy he gave to Prataparudra Maharaj. You meet Mahaprabhu at this precise moment. И тук сега вече ще дойде момент, в който на Сарвабхаума неговото пророчество ще сбъдне, че нали, Махарадж Царюти ще срещнеш Махапрабху е тук в този момент. So, in this way, Prataparudra Maharaj dressed himself as a Vaishnava, because Sarvabhauma advised that do not go as a king, go as a Vaishnava. Понеже Сарвабхаума Бхаттачаря го посъветва да се облече не като царя, като Вайшнава, царя се обляка като Вайшнава. So then Prataparudra Maharaj, with great humility, he asked permission and blessings to all the Vaishnavas to approach Mahaprabhu, and with great courage, he went there. Прабхупада Махарадж помолил за благословите и разрешението на всички вайшнави да подходи към Махапрабху и с много така кураж и вдъхновение отишъл. Mahaprabhu was falling on the ground almost like fainted in ecstasy. Махапрабху
легнал на земята, почти припаднал от екстаз. So again, with great courage, Prataparudra Maharaj fell at the feet of Mahaprabhu and took his feet in his hands. И с голяма смелост Пратапарудра Махарадж падал на земята и хванал нозете на Махапрабху с ръце. And here remember all the advice that Sarvabhauma said. You have to do this, and then this, and then this. И си спомнял всички съвети на Сарвабхаума, трябва да направиш това и след това другото и третото. Then he started to massage Mahaprabhu's feet and legs. И започна да масажира нозете и краката на Махапрабху. So what else Sarvabhauma advised the king to do? Какво друго посъветвал Сарвабхаума да прави? She said, now you recite Gopi Gita. Сега възпявай рецитирай Гопи Гита. No? So he started. Jayati Dedikam И той започва. Janmana Vraja Shrayata Indira Shaswadatrahi Daita Drishatam Dikshitavakash Tvaidrita Savas Tam Vichinvati, and so on. There are many verses to recite them all now, 21 verses. So these verses are a very important section of the Srimad Bhagavatam. Тези стихове са много важна секция на част от Шримад Бхагаватам. This is chapter 31 of the 10th canto. Глава 31 от 10-та песен. This may be considered the most important section of the Rasa Panchadhyaya, the 5 chapters on the Rasa Lila. Може да се счита за най-важната секция от тези глави, които са върху Раса Лила. When after Krishna dancing with the gopis and leaving them and going with Sri Radha and leaving her, след като Махапрабху танцува с гопите, напуска, избягва от тях, след това остава и Рада Рани. Krishna is hidden and witnessing how Sri Radha leads a kirtan with the gopis in separation of Krishna. Той скрит наблюдава как Шри Рада води киртан с гопите в раздяла от него. So this is the Gopi Gita, Това е Гопи Гита. which means the song of the gopis in separation. Това значи с песента на гопите, които са в раздяла. So this is almost 21 verses, and Krishna is hidden behind a tree, witnessing all this song, Viraha Kirtan of the gopis. Това са 21 стиха и Кришна зад едно дърво скрит, става светло, че е 21 стиха. Krishna is hiding behind a tamal tree. Tamal tree has the same color of Krishna's complexion, so he's camouflaging behind the tree. Той се крие, прикрива се за тамал, дърво тамал, което има същия цвят като него. His name is Tamal Krishna in that sense. Тогава се казва, че неговото име е Тамал Кришна. So he's witnessing how the heart of Sri Radha is blooming and flourishing in separation more and more. Тогава той вижда как сърцето на Рада Рани, значи Рада разцъпва и все повече процъфтява, разцъпва в любов в раздяла. So Mahaprabhu is hearing this Gopi Gita, he awakes from his ecstasy. Махапрабху чува тази Гопи Гита и се буди от екстаза. And he enters into another ecstasy. И влиза в друг екстаз. So he says to the king, do not stop, do not stop. И казва на краля, не спирай, не спирай. So the king continues reciting one verse after other of the Gopi Gita. И краля продължава да цитира стих след стих. He reaches the 9th verse, which may be considered the most well-known verse of the Gopi Gita. Стига до 9-тия стих, който може да бъде считан за най-известен. This is a verse with the glories of Hari Katha are extolled. Това е стих, в който се възхваляват славата на Хари Ката. Verse says, Tava katamritam tata jivanam kaviviriditam kalmasapaham shravana mangalam shrimadatatam bhuvi grinantiye bhuridajana. So this is a very beautiful verse with lots of meanings. Много красив стих с много значение. But generally the gopis, they are saying those who give Hari Katha are giving life to the souls who are burning in this world. Но като най-общо казвам, гопите кажат, този, който дава Хари Ката, дава живот на душите, които горят в този свят. This Hari Katha is praised by all great poets, is full of spiritual potency. Тази Хари Ката бива възхваляван всички велики поети и е пълна с духовна сила. He's extremely auspicious to hear. Абсолютно е крайно благоприятно да се слуша. Eradicates all inauspiciousness. Унищожава всяко неблагоприятно нещо. And therefore, whoever is sharing this Hari Katha is the topmost charitable person. Следователно, който споделя тази Хари Ката е най-щедрия човек.
So they say when the king recites this verse, Mahaprabhu jumps on the king and starts to embrace the king ecstatically. И се казва, че когато краля казва този стих, Махапрабху скача и го прегръща. Gopi Gita recitation is over there. Because Mahaprabhu is embracing, I mean, the prophecy of Sarvabhauma becomes real at this moment. Пророчеството на Сарвабхаума в този момент се сбъдва. So if you want Mahaprabhu to embrace you, you can memorize this verse and try to recite it properly. Ако искате Махапрабху да ви прегърне, може да наизустите, научите този стих и да се опитате да го произнасяте. So Mahaprabhu is crying and telling the king, without knowing he's the king, I'm receiving so much valuable gems from you, and I don't have anything to give you in return, so I'm embracing you. Махапрабху плаче и казва на краля, без да го познава прие, от теб получавам толкова безценни скъпоценности, нямам какво да ти дам обратно, това те прегръщам. Mahaprabhu himself started to repeat this verse over and over again himself. Махапрабху сам по себе си започва да повтаря този стих един и друг още много пъти. And embracing the king and crying, he said, I don't know who you are, but you are the most charitable person by giving me this gift of this verse. И той го прегръща и му казва, да знам кой си ти, но ти си най-щедрият човек, тъй като ти ми даваш този стих. No, he used the term of the verse, buridha, buridha. Buridha means you are most charitable, most charitable. Използва термина, който от самия стих бурида, който означава най-щедрия, най-щедрия. So all this in the context of Mahaprabhu not knowing who the king was. Всичко това е в контекста, че Махапрабху не знае кой е кралят. So then Mahaprabhu asked the king, who are you? И след това Махапрабху го пита, кой си ти? You have given me to drink the nectar of Krishna Katha. Ти ми даде да пия нектара на Кришна Ката. So the king presents himself, I am the most obedient servant of your servants. И кралят се представя като каза, аз съм най-подчинения слуга на твоите слуги. He was not lying. I mean, he was not cheating Mahaprabhu. Той не е лъжен, нали, не е мавил Махапрабху. He really felt himself, I'm that, and secondarily, I'm the king of Puri. Наистина е чувствал, аз съм това и на второ място съм и краля на Пури. That's a secondary upadi, superficial designation, king of Puri. Неговото вторично някакво определение. But my real ambition is dasanu, dasanu, dasanu. Но моята истинска амбиция е дасана. So, in this way, Ratha Maharaj's dream came true. И по този начин неговата мечтата на Ratha Maharaj се сбъдна. After these devotees honored Mahaprasad, still the car was stopped for a minute. И след като бхактите почели Махапрасада, колесницата е била спряла. And then when the procession was supposed to continue, the cart was not moving. И когато процесът трябва да продължи, колесницата не е помръдвала. So they tried in many ways, bringing strong people and moving the cart and nothing. The cart was not moving. Всякак се опитали, донесли силни хора, бутали, дърпали, не мърдал. And the king brought some elephants. He was called Gajapati, lord of elephants. He had many elephants to move the cart. Car was not moving. А краля довел много слонове, той бил наречен Гаджапати, краля на слоновете, довел тия слонове, не се помръдва. So Mahaprabhu said, let me try. Махапрабху казва, нека аз да опитам. And me and my associates. Аз и моите приближения. So he said to his associates, you take the reins, the ropes, and I will go back to the cart, and I will pull the cart with my head. Той им казва, вие дръжте въжете, аз ще отзад и с глава ще я бутам. So Mahaprabhu started to move the car with his head, and his associate would pull from the ropes. Махапрабху отишъл и започна да бута с глава, неговите приближения да дърпат въжете. So the cart started moving. И колесницата почва да се движи. Because again, Jagannath only moves by the strength of prem, bhakti. Защото Джаганат се движи само единствено по силата на бхакти. So this is the way in which the car finally arrived to Gundicha. И за начин, по който всъщност колесницата е пристигнала накрая в Гундича. In other words, that's the way in which Krishna finally reached Vrindavan. В други думи, това е начин, по който Кришна накрая стига до Вриндаван. By Radha herself, following him in that direction. Самата Рада, която го дърпа в тази посока. Also, eventually, it is described when the three chariots arrived to Gundicha. Накрая се описва, че когато и трите колесници пристигнали при Гундича, the three deities, Jagannath, Baladev, and Subhadra, were put in their respective thrones in the temple of Gundicha. Трите божества на Джаганат, Баладев и Субхадра били сложени на техните тронове в храма Гундича. And there was a bathing ceremony, Abhishek, and prasad boga offering. Имало, нали, Абишек, предлагал се храна, прасадам. And then again, an intense roaring Sankirtan was done by Mahaprabhu with his associates.
И отново много интензивен такъв голям киртан бил направен от Махапрабху и неговите приближения. Because again, this means Krishna is back to Vrindavan. Защото това означава, Кришна се завърна в Вриндаван. We have to celebrate that. Трябва да се отпразнува това. So they say that during all that afternoon they were absorbed in Sankirtan celebrating this moment. Казва се, че целият следобед те били потопени в киртан, празнувайки този момент. And eventually the arti was performed and Mahaprabhu at night went to rest to some nearby place. В крайна сметка имало арат и Махапрабху отишъл да почива за през нощта в някакво място наблизо. So it is said that the deities of Jagannath, Baladev and Subhadra remain in Gundicha for 9 days. Казва се, че божествата на Джаганат, Баладев и Субхадра остават в Гундича 9 дни. Mahaprabhu will daily go and have their darshan. Махапрабху всеки ден е ходил да техен даршан. Being very happy because he was in Radha Bhav and the mood was Krishna is back in Vrindavan. Той бил много щастлив, защото той е в Рада Бава, а Кришна обратно в Вриндава. Remember this connection we made with Radha meeting Krishna in Kurukshetra. Нали спомняте, направихме тази връзка с Рада, която среща Кришна на Курукшетра. So for us, there are two levels of conception. Jagannath Puri is seen as Kurukshetra, or it can be also seen as Dwarka. Има тези две идеи, че може да бъде видяно като Курукшетра и като Дварака. So when it is seen at Kurukshetra, we will see, well, when the gopis and Radha and the Brajbasis met Krishna in the solar eclipse. А когато се вижда като Курукшетра, където Рада и Гопи се срещат Кришна по време на слънчевото затъмнение. And again, Krishna said to Radha, we can unite here, and she said, as we mentioned, there's no Jamuna, there's no Vrindavan, we cannot meet here. И когато Кришна каза на Рада, можем да се обединим, се единим тук, тя му каза, тук няма Вриндаван, няма Ямуна, няма, може не е същото. So the implication there is, come from Kurukshetra with us to Vrindavan, come back to Vraj. И всъщност намека е, ела от Курукшетра обратно в Вриндаван. So the Ratha-yatra can mean this. And Krishna is being brought from Kurukshetra to Vraj by the strength of the love of the Brajavasis. И Ratha-yatra може да означава това, че Кришна бил върнат обратно от силата на любовта на Брajавасите в Вриндаван. But also there is some other pastime. Sometimes we have different pastime to explain one single thing in our tradition. Понякога в нашата традиция имаме някои различни забавления, които обяснят едно нещо. So a second version is connected to Dwarka. Втора версия има, която е свързана с Дварака. Which is kind of a similar idea. Което е със сходна идея. To begin with, it is a very nice. There is a very nice explanation of why the forms of Jagannath, Baladev, and Subhadra are like they are. Има много добро обяснение защо формите на Джаганат, Баладев, Субхадра е такава. No, because you see Jagannath, Baladev, Subhadra, they seem like a totem, no, like some. They are particular. I mean, if you are not accustomed. Те са доста странни, нали, като тотем. So what's the background of those forms? И какво е историята на тези форми? Of course, there are many stories. One with also connected with Indra Maharaj and the deity of Nila Madhav, old story. Има много истории за Indra Maharaj и божеството на Nila Madhav. But in connection with Dwarka, there is a very interesting point we want to make in connection with Ratha-yatra as well. Но по отношение на Дварак има много интересна история, която е свързана и с Ratha-yatra. As you know, Krishna spent on earth his first 11 and some months a year in Vrindavan. Както знаете, на земята Кришна прекарва първите си 11 години и няколко месеца в Вриндаван. Then in an expansion he went to Mathura. И тогава, като негова експанзия отива в Матура, he always remained in Vrindavan, in this case unmanifest. Той винаги остава в Вриндаван, в този случай непроявен. But for the sake of Leela, separation, mood and so on, he goes to Mathura for some time. Но в името на Лила и на средето на раздяла, той отива в Дварака. Then he goes to Dwarka. В Матура за някакво време, оттам отива в Дварака. Where he stays more than 100 years. Където остава повече от 100 години. That's a lot. Това е доста. So it is said that, interestingly for us, the most important part of Krishna Lila is Krishna in Vrindavan. Интересно за нас, най-интересната част на Кришна Лила е Кришна в Вриндаван. But if we properly understand Krishna's Lila in Mathura and Dwarka, Но ако правилно разбираме лилата на Кришна в Матура и в Дварака, those two sections are kind of reflecting back on Krishna in Vrindavan. тези две секции сякаш ни напомнят обратно за Кришна в Вриндаван. They are given a contrast and shedding further light into the Vrindavan Lila. Дават контраст и хвърлят допълнително светлина върху Кришна в Вриндаван, неговата лилата. So it is said that although Krishna is in Dwarka externally, internally he is somewhere else. Въпреки че се казва, че той в Дварака е
външно е Дварака, вътрешно е някъде друга. And of course, that somewhere else is Vrindavan. Разбира се, това някъде друга, да е Вриндаван. For example, the example is given when Krishna is sleeping at night. Някой път се дава това пример, че Кришна докато спи през нощта. Dwarka has 16,108 wives. В Дварака той има 16 108 съпруги. But when he's sleeping at night with them, но когато спи през нощта с тях, he's dreaming. Той съмнува. He's calling. Radha, Lalita, Vishakha. So you can imagine. And the next morning, Istagosti. Krishna's respective wives are. Who were those ladies you were calling that last night? You never mentioned my name during the dream. So who is this Radha, Lalita, Vishakha? In other moments during the day also, or during the night, they will call Nanda Baba, Jashodameya, and like this, all the Brajavasis were coming to him. И даже през деня и на сън той каза Нанда Баба, Яшодамея, различни имена за бръжбасите идват и на ума му той се сеща за тях. So the Dwarkabasis knew Krishna was in Vrindavan, and that created strong samskaras for him in his childhood. И Dwarkabasите знаели, че той е бил във Вриндаван и създал много силни впечатления за него в детството му. Like whatever impressions you received during the first years of your life, that form your whole identity. So не знаете каквито впечатления получите в първите години от живота си, това формира цялата ви идентичност. So although Krishna was now a prince in the big city of Dwarka and so on, he at heart is a cowherd boy. И въпреки че Кришна е принц, големия град, нали, Дварака, той по сърце си е пастирче. But the inhabitants of Dwarka never witnessed the degree of love of the Brajavasis. It was something only heard at the distance for them. Но обитателите на Дварака никога не са били свидетели на степента на силата на обичта в Вриндаван. Само се чували за това някъде далече. But they were seeing how much that was affecting Krishna even 100 years after. И те се виждали това колко силно влияе на Кришна дори след 100 години. So they became curious to know what's this all about. За тях им стана интересно да разберат какво. So they thought, who can ask about this? И се чули, кой може да питаме за това нещо? The conclusion was, let's ask Rohini. И заключението било, нека да питаме Рохини. Rohini is Balaram's mother. Рохини е майката на Баларам. And she was there in Vrindavan when Krishna was in Vrindavan. И е била там в Вриндаван, когато Кришна е бил в Вриндаван. And now she was there in Dwarka. И сега е заедно с тях в Дварака. So all the ladies of Dwarka came to Rohini and said, please, we want to hear Braja Lila Katha. И всичките дами в Дварака отишли при Рохини и казали, може искам да чуме Браджа Лила Ката. Because at night this is happening with our husband. I mean, he seems like dysfunctional. We don't know what's going on. И нали, през нощта се случват тези неща с него, изглежда направо нефункционален. Искам да разберем какво става. So Rohini said, okay, I will speak Braja Lila Katha to you. И тя им казва, добре, ще ви говоря Браджа Лила Ката. But this is very confidential, she said. Но това е много тайно. This is very powerful. Много мощно. So we have to make the arrangements so Krishna doesn't hear that we are speaking this. И трябва да чуеме, трябва да направим така нещата, че Кришна да не чуе за какво. Because if he hears what's going on, I don't know what can happen. Защото ако той чуе за какво говорим, не знам какво ще стане. I don't know which effect it will have in him being here, not there. Не знам какъв ефект ще има върху него, това че той е тук, не е там. Nor Krishna nor Balaram should hear about this. Нито Кришна, нито Баларам не трябва да чуват. So what to do? We have to put some gatekeeper at the door to be attentive that Krishna and Balaram are not coming. Какво да направим? Трябва да сложи някой портиер, който да пази на вратата и да внимава да не дойдат Кришна и Баларам. So amongst them was Subhadra. Сред тях е била Субадра, who is Krishna's sister. Която е сестрата на Кришна. But outside of Braj. Но е извън Брадж. So she said, I volunteer to be the gatekeeper. Те казва, аз ще съм пазача на порта, не доброволно. So if I see Krishna Balaram is coming, I don't know, I will have a conch shell with me. I will sound that and Braja Lila Katha has to stop. Ако ги видя двамата да идват, имам ръковина, ще надуя и вие знаете, че Браджа Лила Катата трябва да спре. So everyone agreed and the narration started. Всички се съгласили и разказ започна. So Rohini got deeply absorbed in narrating Braja Lila Katha. Рохини била станала доста дълбоко потопена в това да разказва. And all the queens in Dwarka got totally immersed in hearing that Braja Lila Katha as well. И всички кралици на Дварака били потопени тотално да слушат тази ката.
And Subhadra was supposed to be doing her job as a gatekeeper. А Субадра трябва да си върши работа като пазач. But Brajalila Katha is too powerful. Обаче Браджалила Ката е прекалено силна. So she was one year she was here in Brajalila Katha, with the other half of her she was seeing if Krishna is coming or not. С едното ухо слушала Лила разказа, с другото слушала дали Кришна не приближава. But gradually more and more percentages went for the Brajalila Katha. At once she was 108% into it. Все повече проценти от нея, нали, отивали към Браджа Ката и накрая 108% била вече да слуша. So at one point she became so absorbed in hearing those leelas that she entered in ecstasy, and different symptoms started to come, and her eyes became expanded and his two arms become contracted, like the figure of Subhadra we see in the altar. И постепенно от слушането тя изпаднала в екстаз, нали, до така степен, че очите се разширили, ръцете й се свили обратно в тялото, както виждаме самото мурти на Субадра. So no more gatekeeper. Значи вече не е имало пазач на вратата. And just like a coincidence, И случайно Krishna and Balaram were happening to walking nearby there. Кришна и Баларам, разбира се, случва да минават оттам. So at the distance they saw their sister Subhadra. И отдалече видяли сестра си Субадра. In a very unique form. Много уникална форма. So they know the language of rasa. Те познават езика на So раса. they realize, oh, look at our sister. Те се знаят, я виж сестра ни. Something very interesting must be happening nearby there. Там трябва да случва нещо много интересно. So we cannot lose that ourselves. Не можем да го изпуснем това ние. So again, they get closer to Subhadra, and one went to one side of Subhadra, and one went to another side of Subhadra, like you see them in the altar, no? Jagannath, Baladev, Subhadra. И се приближили към нея, един е минал от едната страна, другия от другата и достане както ги виждате на алтара Джаганат, Баладев, Субадра. So Rohini continued her narrative to the queens. She didn't realize Subhadra is totally lost, Krishna and Balaram are there. Рохини продължава своят разказ пред кралиците, въобще не осъзнава, че Субадра е загубена, Баларам и Кришна са там. So eventually when Krishna and Balaram start to hear that, they themselves started to become ecstatic, no? Like the form who know of Jagannath and Subhadra. И когато Кришна и Баларам започнали да чуват този разказ, самите те станали екстатични и изпадани в тези форми, които ние познаваме. So in this way we could say that the forms of Jagannath, Baladev, Subhadra, again, are the consequence of separation from Vrindavan. И така може да кажем, че формите на Джаганат, Баладев, Субадра са следствие на всъщност Вриндаван. So in connection with this, which has to do with Dwarka and the Ratha-yatra we are celebrating today, Във връзка с това, което има общо с Дварка и Ratha-yatra, която днес празнуваме, there is another narrative similar in connection to this, има друг разказ, който е близък до това, which shows Krishna again totally disturbed in Dwarka in separation from the Brajavasis. който показва Кришна тотално обезпокоен и разстроен в Дварака в разделение от Браджабасите. And crying and shouting and calling their names during night and desperate. Отчаяно викайки имената им и плачейки през нощта. So that reached the peak with all the inhabitants of Dwarka were concerned what to do with Krishna. И това стигна до някакъв връх и всички обитатели на Дварака започнаха да чуват какво да правим с Кришна. So Balaram was there, Subhadra was there, and Narad Muni appeared there as usual. Баларам бил там, Субадра и както обикновено се появил Нарада Муни. So Narad Muni said, I understand what's the problem and I understand what's the solution. И той казва, разбирам проблема и знам кое е решение. So he said, how to bring Krishna back? Because at this point Krishna had collapsed, had fainted. И как да върнем Кришна обратно? Той припаднал вече. So they were trying to bring him back, but nobody was successful. Опитвали се да го върнат обратно в съзнание, но не успява никой. So Narad Muni said, I know how to bring him back. Нарада Муни казва, аз знам как да го върна обратно. I will narrate Brajalila Katha, I will sing with my Veena, and Krishna will come back. С вината си ще пее как Браджалила Ката и Кришна ще се завърне в съзнание. But some will say, okay, he will wake up, but after hearing that, he will want to just run to Vrindavan. И някой казва, добре, той ще се събуди, но като чуе това, веднага ще иска да избяга в Вриндаван. Because they were in Dwarka, but Krishna is remembering Vrindavan, awoken with that song, he will want to rush in that direction. Те са Дварака, но Кришна, нали, събуждайки се към тази песен на Браджа, ще иска да избяга там. So most people there in Dwarka say, no problem. И повечето хора в Дварака казват, няма проблем. But now Muni say, no, there is problem if that happens. И Нарада Муни казва, не, има проблем, ако това се случи. Because
if Krishna just wakes up and runs to Vrindavan, he will get there and he will find the Brajavasis in such a condition of separation. Защото Кришна се събуди и избяга в Вриндаван, ще намери Браджбаси в такова състояние, нали, на раздяла. That I don't know what will happen to Krishna when he sees how the Brajavasis are spending their days in separation. Защото не знам какво ще се случи с самия Кришна, когато види как Браджбасите изкарват своите дни в раздяла. So we may better first send some messenger first to Vrindavan, like telling them Krishna is coming. So prepare yourself. So when Krishna comes, he doesn't find such a terrible scenario there. За нека изпратим някой посланник, пратеник, който да каже, подгответе се, Кришна идва, за да може той като отиде да не види такава ужасна ситуация. So the first one chosen for this duty is Uddhava. Първият избран за тая длъжност, за тая работа бил Удава. So they say, Uddhava, you go and send a message, go to Vrindavan, tell them Krishna is coming. Те му каза, Удава, иди във Вриндаван и кажи Кришна идва. And Uddhava will say, I already did that. Удава каза, аз вече го направих. As we know, Uddhava went to Vrindavan. Както знаем, Удава ходи във Вриндаван. Krishna himself sent him there and tell to the Brajavasis that I'm just going. So keep them alive for that message. Кришна го изпрати и му казал, кажи на Браджбаси, че отивам и по този начин ги дръж живи с това послание. So I went there, I told that to them, somehow that gave hope to them and they remain alive. И аз отидах, дадах им това послание и той им даде някакси надежда и ги държи живо. But so many years pass after that and you never return. Но толкова много години минаха и ти никой не се забравя. So if I go again now and say Krishna will return, и ако отида отново и кажа, Кришна ще се върне, they won't believe me. те няма ми повярват. They will tell me, you already told us that was decades ago. Many times Krishna never came. И вече ни го каза това преди десетилетия, много пъти Кришна не се върне. So okay, they thought, okay, let's then send Balaram. И тогава казали, нека изпратим тогава Баларам. Balaram said exactly the same thing. Баларам каза абсолютно същото нещо. Balaram was sent to Vrindavan after Uddhava. Баларам бил изпратен в Вриндаван след Удава. And he knew the only thing that works here is to tell the Brajavasis Krishna is coming. И той знае, че единствено нещо, което ще се работи тук е да им кажеш на Браджбасите, че Кришна идва. So I told that to them, but Krishna never came. И аз им казах, ама Кришна никой не отиде. So if I go, they won't believe me. Така че когато отидат, те няма им повярват. So at this point, all of them were thinking like, what to do then? И сега всички се чуди какво да правим. At this point, Krishna remains fainted on the floor. They're out of. Междувременно Кришна лежи припаднал, нали, да се знае на пода. So Subhadra took the word and said, I will go. Subhadra казва, аз ще отида. I will go. I'm a lady. Ladies are more trustworthy than men. Аз съм дама, но дамите му се вярва повече, отколкото на мъжете. So I will go to Vrindavan. I will go to Jashoda. I will sit on her lap and tell your Lala Krishna is coming. Ще отида в Вриндаван, ще ти при Яшода, ще седна на нейния скут и ще ти каже, твоя Лала Кришна идва. Some kings are worshipping him on his way. That's why he's a little bit delayed, but he's on his way here. Някакви крале го обожават по пъти му, затова се забави, обаче идва. So when Subhadra gave this idea, Balaram said, that sounds good. I also will join you. И когато Subhadra дава тази идея, Баларам казва, супер, нали, това е много добре, аз се присъединя към теб. So they say, okay, we have to get them the chariots to go to Vrindavan. И тогава трябва да вземем карут на колесница, за да стигнем до Вриндаван. One chariot for Subhadra, one chariot for Balaram, one chariot for Krishna. Една колесница за Баларам, за Subhadra и за Кришна. So in the first two chariots, Balaram and Subhadra go, and Krishna still fainted. Първите две колесници не с Subhadra и Баларам тръгват. Кришна още е припаднал. And that's the order of the chariots in Ratha-yatra. Krishna is the last one. И това е подребата на колесниците в Ratha-yatra. Кришна е последния. So first Balaram and Subhadra arrive to Vrindavan. Значи сега първо Баларам и Subhadra в Вриндаван. So when they arrive to Braj, they are shocked by what they see there. Като пристигат в Вриндаван, в Брач са шокирани от това, което виждат. They see like Jashoda is still standing like a statue in the same place where Krishna left Vrindavan 100 years back. Виждате Яшода, която стои още на място, където Кришна напусна Вриндаван, като статуя стои там и го чака. Преди 100 години, нали? Totally emaciated, and her kitchen, which was the center, the headquarters of Vrindavan, full of spider webs, no activity whatsoever there, nothing to cook. Така, нали, абсолютно запусната кухнята, която е била център на цялата Браджа Лила, нали, има вътре пажи, нали,
прах, няма какво да се готви. Sometimes it's poetically described in the rings in the fingers of the gopis. Now there were bangles on their arms. Понеже път поетично се описва как пръстените, които са носили гопите, вече им стават за гривни, нали, толкова са отслабни. Because they became so thin in separation, stopped eating, stopped sleeping, stopped everything. От раздяла стане толкова слаби, защото се спрели да ядат, да спят. Govardhan was losing his size, going lower and lower and lower. Говардан губи размера си и все повече се стопява. Jamuna was drying. Ямуна пресъхвала. And almost the whole forest was about to get on fire because of being so dry. И почти цялата гора ще да се възпомени от сухота. But it is said that the only reason why the trees and plants in Vrindavan were not dying because of drying Единствената причина се казва, при която дърветата и растенията не умирали от сушата, is because they were watered by so many torrents of tears of separation from the Brajavasis. защото те били напоявани от потопите от сълзи, които се изтичали от очите на Браджаваси. So again, externally a pathetic stage. И така, отново, нали, външно някаква направо патетична такава сцена. Although we should remain internally, they are tasting their ecstasy of separation. Но вътрешно те са вкусвали екстаза, нали, на раздяла. Krishna Das Kaviraj say, Bahya Biswa Jalahai Bitari Anandamai Krishna Premirat Bhuta Charit. Which means on the outside, love seems like poison in separation, but in the inside, the highest taste is being relished. От външно в раздяла любовта изглежда като отрова, но вътрешно всъщност се вкусва най-висшия вкус. So it is said that in this, again, a different version of the same idea, when Balaram and Subhadra saw the condition of the Brajavasis, they enter in ecstasy and show these two forms that we know, Baladeva and Subhadra. И всъщност се казва, че когато ги видяли в това им състояние, Баладев и Субхадра видяли този вътрешен екстаз и изпаднали в тези форми, които ги познаваме. Sometimes this is called Mahabhav Prakash. Or expression of the highest emotion. So they enter into that stage and no message was given again from them. So see, and this, going back to Dwarka for a moment, Krishna still was fainting. So now Narada say, okay, now Baladev and Subhadra are in Vrindavan, supposedly given the message. И Нарада ни каза, добре, Баладев и Субхадра са в Вриндаван, най-вероятно предават съобщението. So it's a good time to sing Braja Kirtan, awoke Krishna and take him to Vrindavan. Already the Brajavasis must be preparing to receive him and so on. Значи сега в днешния момент да пееме Браджа Киртан, Кришна ще се събуди, Браджавасите вече се подготвят. So he takes his vina and starts to invoke different Braja Katha. Взима вината си и започва да рецитира различна Браджа Катha. Like Bhaktivinoda Thakur sings, Narada Muni Bajaya Vina. Както пее Бхактивинода Тхакур. Radhika Ramana Namade. So he starts to sing Braja Lila Katha and Krishna immediately awakes from hearing that. Започва да пее Браджа Лила Катha и Кришна моментално се събужда. And immediately Krishna wakes up and enters into Tribangala Lita, his three-four-chord form. И веднага става в формата си с три извивки. And he starts to look for his flute. Започва си търси флейтата. Remember, he's not in Vrindavan, so there's no flute. Но спомнете, той не е във Вриндаван, значи няма флейта. He's not playing flute in Dwarka because he's not that inspired. Той не свири на флейта в Дварака, защото не е толкова вдъхновен. So he doesn't find the flute and he's like confused. Не намира флейтата и обърка. And after that, he sees in front of him Narada and Uddhava. След това види пред себе си Нарада и Удава. So he's further confused. И още по-обърка. What are you doing here in Braj? И какво правите тук в Брач? And he say, well, we are not in Braj. И той казва, ние не сме в Брач. This is Dwarka. Това е Дварака. So, and Krishna starts to cry. The separation from Vrindavan. И Кришна започва да плаче в раздяла. Like a madman. Като луд започва. No? There's a famous nice quote that Narmuni that Pon laments, sorry, I'm creating this problem for you by making you cry like this. И се казва, че Нарада Муни започна да му казва, съжалявам, извинявай, че се дам този проблем, карам те така да плачеш. And at this point, Krishna quotes one nice line that says, Gadopakari Smriti Apriyanam. И Кришна цитира. Which says, a real friend is that person who reminds you of your beloved.
Кой това означава? Истински приятел е този, който ти напомня за твоите обични. So for my Guru Maharaj and Vishnupat Srila Tripurari Maharaj, this line is like the Paribhasa Sutra of the Brihad Bhagavatamrita. Appears there, this line. За моя Гуру Махарадж, Шрила Трипурари. Това е като Парибхаса Сутра в Брихад Бхагаватамрита. Paribhasa Sutra means a line that around which revolves the whole work. Това означава тази част, около която се развива цялото писание. So the point is that after this, Krishna says, I need to go to Vrindavan right now. Кришна казва, веднага отива в Вриндаван. So Nara say, we know, everything is ready for that. Нарада каза, знаем, всичко е готово за това. So he points, you have the chariot there, please go there. Казвам, ето ти е колесниците, отиди. So Krishna starts like to crawl to the chariot, totally intoxicated in separation from the Brajavasis. И Кришна започва да пълзи, да се клатушка, абсолютно опиянен от любовта си към Браджаваси. Like remember this Pandu Vijay ceremony where Jagannath is taken to the chariot and they are moving like this because he's intoxicated in love of God. Изпълнете си тази Панду Виджай церемония, която го носят Джаганат към колесниците и го клатушкат. So meanwhile, going back to Vrindavan, В момент, връщайки се междувременно в Вриндаван, Sri Radha is on the verge of death, Шри Рада е на ръба на смъртта. about to live in separation from Krishna. Направо ще напусне от раздялата си. And of course, if she leaves, the whole of Vrindavan will leave. Разбира се, ако тя напусне, целият Вриндаван ще напусне. Because she's Vrindavaneshwari. Защото тя е Вриндаванешвари. Without her Ishwari, the whole Vrindavan has no meaning. Без своят Ишвари, целият Вриндаван няма смисъл. So she's taken to an intimate forest bower and she's laying down unconscious. Тя е заведена в една малка, много лична, интимна горичка и там лежи и тя без съзнание. On the lap of her dear friend Lalita, В скута на нейната скъпа приятелка Лалита, who is trying to calm the fever of separation, putting sandalwood paste on her forehead. която се опитва да успокои треската на раздялата, поставяйки паста от сандалово дърво на челото ѝ. But whenever the sandalwood paste is put, immediately it breaks and becomes ashes due to the fever of separation. Заради обаче тази треска на раздялата, веднага в който я сложат тази паста, тя веднага се изсушава и се напуква и пада. And then they bring some little piece of cotton to put near her nostrils to prove that she's still living, some air is flowing. И носят малко парченце помул, за да се доближат до носа и да видят, че все още дишат. And she's so much fire is in her heart that whenever she's breathing, the air comes as fire and the whole cotton is burning immediately. Толкова много и пламти сърцето, че когато издиша пламък и този памук веднага се възпоменява. So all Vrindavan is crying at this point. Целият Вриндаван в този момент плаче. Even the so-called enemies of Sri Radha appear here. Дори така наречена враг на Шри Рада се появява. For example, Chandravali. Например, Чандравали. Radha's, how is in English, arch-rival. That's a word. Yeah. With, of course, we know Chandravali is an expansion of Sri Radha to create this tension of man. Наистина, ние знаем, че Чандравали е експанзия на Рада Рани, за да създаде това напрежение и ман. But at this point, Chandravali is coming and overtly showing Radha's superiority. Но в този момент тя идва и външно показва, приема, демонстрира върховенството на Шри Рада. So Chandravali is crying at Radha's feet, saying, "Please come with us, return to us." Тя отива и плаче в нозете на Шри Рада и казва, моля те, върни се с нас. The only reason why Krishna comes to me sometimes is because he wants to see you angry with him. Единствената причина, при която Кришна понякога път идва при мен, защото иска да те види как се му си ядосваш. He wants to take your jealous anger. That's the only reason why he's using me for that. But you are his beloved. Иска да види твоята гняв от ревност, заради това просто ми използва. Then Kutila comes. Това идва Кутила. Radha's, how to say, sister-in-law. Нейната снаха. Also crying at her feet, saying sorry so many times as I was defaming you and doubting of your purity. Извинявай, че толкова пъти те запоставях, съмнях в твоята чистота. And then Abhimanyu comes, the so-called husband of Sri Radha, Абхиманю, така наречения съпруг на Шри Рада. saying, please do not leave us. Моля те, не напусни. Some people say I'm your husband, but I never touched you, you only belong to Krishna. Somehow all this comes to the surface. Някой каза, че аз съм съпруг, но всъщност никога не съм се докосвал, ти си добри, ти принадлежиш на Кришна. So meanwhile, Shri Radha is about to die.
Krishna is being brought in the chariot at full speed, and Krishna himself is about to die in separation from Radha. И докато Рада Рани е почти на ръба на смъртта, Кришна самия бива воден на там в колесницата, бързайки едва му умрял и той. Because we have to remember, this is reciprocal. As much as Sri Radha needs to be saved, Krishna needs to be saved as well. И трябва да се спомните, това е реципрочно, колкото Рада има нужда да бъде спасена, толкова и Кришна има нужда да бъде. So to say that finally Krishna arrives to Braj and goes running where Sri Radha is. И се каже, че накрая Кришна пристига в Браджа и тича на там, където е Рада. And he finds her just on the verge of death. И я намира точно на ръба на смъртта. And when he sees her in that condition, he enters into ecstasy and shows his form of Jagannath, Mahabhav Prakash. И когато я вижда в тази състояние, той влиза в екстаз и показва тази форма на Джаганат. And Krishna himself becomes paralyzed. To say something else? He becomes paralyzed and Stamba. Stamba means paralysis. He cannot move by seeing her in that condition. Той самия става парализиран в този момент. So now we have Radha and Krishna next to each other, but the two of them totally paralyzed and unconscious. И сега има Рада и Кришна един срещу друг, тотално в безсъзнание и парализиран. So Vrinda Devi appears on his scene, who is like the orchestrator of all the dynamics in the Lila. И се появява на сцената Вринда Деви, която е архитекта на цялата лила, на всичките сцени. So she instructs the wind to create a particular breeze that will carry Krishna's bodily fragrance to the nostrils of Sri Radha. И инструктира вятъра да духа по такъв начин, че да занесе аромата от тялото на Кришна към ноздрите на Шри Рада. And at that moment, Sri Lalita goes also to Sri Radha's ear and starts to say, Krishna return. И в този момент Шри Лалита отива към ухото на Шри Рада и започва да казва, Кришна се завърна. So Sri Radha's eyes slowly open and she sees Krishna in this Mahabhav Prakash form, as Jagannath. И нейните очи започват плавно да се отварят и вижда Кришна в тази Махабхава Пракаш форма на Джаганат. And then Visakha Gopi goes next to Krishna's ear and say Radhe, Radhe. И Вишака Деви отива при Кришна, до нето кой почва да му казва Раде, Раде. So at this point, both of them open their eyes and there have union, eye-to-eye union between the two. И в този момент двамата се отварят очите, имат такъв очен съюз. So finally the two of them are together again. Край на край двамата са отново заедно. So Krishna says to Radha, to commemorate this moment, I will eternally manifest this form of mine. И той каза на Рада, за да възхваля този момент, вечно ще проявя тази своя форма. I will keep my Mahabhav Prakash form in Jagannath Puri. Ще държа тази моя Махабхагават Пракаш форма в Джаганат Пури. And we will meet the two of us there. И ние двамата ще се срещнем там. You see how they meet. There's no Radha deity along with Jagannath. Как се срещат? Няма нали мурти на Рада Рани. The meeting is when Radha appears in the form of Radha Bhav, in the form of Mahaprabhu. Срещата е когато Рада се появява в формата на Рада Бава като Махапрабху. So again, Mahaprabhu is the form of the personification of separation from Krishna. И отново Махапрабху е формата на олицетворението на разделението от Кришна. Meeting with Jagannath, who is the personification of separation from Radha. Се среща с Джаганат, който е олицетворението на разделението с Рада. So in this way, the meeting again, a perpetual meeting between Radha and Krishna is taking place in Puri in the form of Mahaprabhu and Jagannath, which is also commemorated in this Ratha-yatra. И по този начин постоянно случващите се обединени между Рада и Кришна, нали, това, което се случва на Ratha-yatra. There is this famous song composed to Jagannath called the Sri Jagannatha-astakam. Има известна песен, която се нарича Jagannatha-astakam. Some people say it was written by Mahaprabhu himself. Някой казва, че е написано от самия Махапрабху. Some others say that it was written by Sankaracharya. Някой казва, че е написано от Шанкарачаря. Whether the case, the two will be interesting authors. Който и двамата две са интересни автори. And in the 6th verse of this wild accepted kirtan, this point is being made. И в 6-тия стих на този широко прият киртан се спомена точно това. Now it says Rasananda Radha Sarasa Bapur Alingana Sukho. So it is saying that Jagannath is relishing rasa and embracing Shri Radha, her beloved. Че Джаганат вкусва раса и прегръща на Шри Рада неговата любима. So in this way, this separation and meeting between Shri Radha and Krishna take place in this unique Lila of Ratha-yatra we are celebrating today. И по този начин това разделение и сливане между Кришна и Рада Рани се случва по време на Ratha-ятрата. Shri Ratha-yatra ki. So some words we wanted to share today regarding in order to honor today's celebration. Няколко думи, които исках да споделя днес, за да можем да почетем днешния празник. And
I don't know if there are any questions. If we have some brief minutes left. We have some minutes. I don't want to take too much of your Ако time. имаме време, може и въпроси, може да... Yeah? One question? I have a question. Yes, please. What's your name? Manjari. Manjari. Okay. Thank you so much. It was very beautiful No, sharing. please. Thank you. I have a question. You said that Krishna will not set foot outside of Vrindavan. Mm-hmm. So we have to recreate Vrindavan for him to come. So my question is, if Krishna will set his foot anywhere, will that place become Vrindavan? Does it work the other way around also? You translate? You want to translate? Yeah. Yeah. Нали каза, че Кришна никога не стъпи извън Вриндаван, затова трябва да се направим сърцето, нали, на Вриндаван. Въпросът е дали, ако Кришна стъпи някъде, това става Вриндаван, дали работи наобратно. Yeah. So the question, okay, I won't repeat the question here. So I would say no. Бих казал не. Because again, Krishna never sets foot outside of Vrindavan. Защото много Кришна никога не стъпва извън Вриндаван. When the Acharyas say that, Rupa Goswami says that. Това го казва Рупа Госвами. So that means Braja Krishna is always there in Braj. Това означава, че Браджа Кришна е винаги там, Браджа. And some other expansions of Krishna go to Mathura, go to Dwarka. И някакви други експанзии отиват в Матура и Дварака. But the original Krishna from Vrindavan, he never sleeps Vrindavan. Но оригиналният Кришна от Вриндаван никога не го напуска. So the point is, all the places like Mathura, places like Dwarka, they had their own particular mood and bhav. И всъщност идеята е, че места като Матура и Дварака имат собственици настроения и бава. So in that sense, it's not that those places are the same with Vrindavan. Така че не, че тия, нали, в този смисъл, тия места не са едно и също като Вриндаван. Because the Krishna that was or is there, Mathura and Dwarka, защото Кришна, който е бил и е там, в Матура и Дварака, is not the Krishna that never leaves Vrindavan. не е този, който никога не напуска Вриндаван. So we see in the expansions of Krishna going out of Vrindavan, В експанзията на Кришна, който излиза от Вриндаван, like these lilas we are narrating, като тези лили, които днес говорим, even those expansions are brought back to merge with the original Krishna that is always in Vrindavan. дали тези експанзии се връщат обратно на съслед с оригиналния Кришна, който е винаги в Вриндаван. So, for example, and this is the mood of the Gaudiya Vaishnavas. Това всъщност е настроението на Гаудия Вайшнави. For example, Raghunath Das Goswami prays in one of his famous stotrams. Например, Рагунат Дас Госвами се моли в една от своите известни стотрами. It's one stotram when he glorifies the residents in Vrindavan. В една от тях той възхвалява жителите на Вриндаван. Like he says, even if someone says to me Дори някой да ми каже, казва той, that at this precise moment Krishna is in Dwarka, че точно в този конкретен момент Кришна е в Дварака, he's giving full darshan, exhibiting all pastimes there, дава пълен даршан и проявява всички си забавления там, I won't go there. няма да отида там. Like implying, I won't leave Braj. Няма да напусна Врач, казва също. But then he says something interesting. But then, if my Swamini or my mistress, Sri Radha, И тогава казва нещо интересно, ако моята свамини, моята господарка Шри Рада, in a fit of madness, в някаква удар на лудост, hears that Krishna is in Dwarka and she runs there, чуе това, Кришна е в Дварака и изтича на там, which again, it doesn't happen, but if hypothetically speaking, което нали, не се случва, но хипотетично казано, then I will go, тогава ще отида. only to serve her. Само за да изслужа на нея. Like implying, okay, in that case, the whole Vrindavan is going there, I'm going there because I remain in Vrindavan. И т.е. това означава целият Вриндаван ще отида там и аз отивам там, защото оставам в Вриндаван. But again, that doesn't happen. Но отново това не се случва. What we hear is all those forms that go out of Vrindavan are expansions. Това, което чуваме, че всички тези форми, които излизат от Вриндаван, са експанзии. We are mostly interested in the original version, if you will, of those expansions. И ние също сме заинтересовани от оригинала на тези експанзии. Swayam Bhagavan Krishna se Bhagavatam calls him. Както нарича Бхагаватам, Сваян Бхагаван Кришна. So, yeah, basically that. Основно това.
But of course, Vrindavan is a state of consciousness, as Srila Maharaj will say. So for us, we may not be in Vrindavan physically, but we can try to reside there mentally. As we spoke the other day, but we can be there physically, but maybe mentally we are somewhere else. So in that case, it's better to be outside physically, but inside mentally. Once someone told Srila Prabhupada when he was in Vrindavan and was coming here to the Western world, someone told him, why you are leaving Vrindavan? So my Guru Maharaj said, those who were asking that to him, they were not living in Vrindavan. Although they were physically in Vrindavan, they didn't have the proper understanding of what's Vrindavan. Because they thought the Prabhupada was leaving Vrindavan. But actually Prabhupada was extending Vrindavan to every place in the world. So in our case as practitioners, we have that idea of Vrindavan. Okay. Something else? Another question? Chamananda? So if that is so, that want some water? No, I okay. You have a call. Okay. Let's see. If it is so that the gopis who go to Kurukshetra, for example, are only partial manifestations, then why does Bhaktivinoda Thakur want to meditate on that in the end of his life? Ако случай е такъв, че тези, които отиват на Курукшетра, само частично манифестации, проявления на гопите и така нататък, защо Бхактивинода Тхакур казва, че иска да пусне тялото си там, на Курукшетра? Now you have to tell him all the background of that story. Трябва да кажеш историята това е. Well, basically, Bhaktivinoda Thakur said once, I would like to leave my body in Kurukshetra. Веднъж Бхактивинода Тхакур казва, искам да напусна тялото си в Курукшетра. Why? Because in Kurukshetra, as we mentioned before, Radha and Krishna are meeting. Защото как казахме там, с Рада и Кришна са се срещали. But the proper stage is not there for the meeting to take place. Но понеже не е имало правилната сцена да се случи срещата. So Sri Radha would like to meet Krishna, but she's not able to. So her necessity at the moment is most intense. Sri Radha иска да се срещне с Кришна, но не е способна в този момент. Това нейната нужда е най-интензивна. So Bhaktivinoda Thakur say, I would like to enter into that moment forever and serve her in the moment of her greatest necessity. Това Бхактивинода Тхакур каза, искам да вляза в този момент вечно и да изслужа в момента на нейната най-голяма нужда. So Shamananda's question is, if those versions, if you will, of the Brajavasis are an expansion from the ones that never leave Braj, why Bhaktivinoda Thakur say that? И въпросът е, ако тези Браджаваси, които са там, са всъщност експанзии на истинските, които никога не напускат Браджа, защото Бхактивинода иска да отиде там. Because they say we are concerned with the original ones, but in this example it seems Bhaktivinoda Thakur is concerned with the expansion of the original ones. Защото казваме, че ние сме, нас ни интересува оригинала, пък че Бхактивинода Тхакур се интересува от експанзиите на оригинала в този случай. So Shamananda always had these tricky questions to me. Винаги има тия въпроси провокативни. You know, for 15 years, so he always is pinching me very lovingly in this way. Знаеш, от 15 години се пред така ме ръчка. This is our Vira Rasa, well, Shiva removed, we were exchanging. No translation for that? Okay. Too confidential to translate. No, so basically the point is that what we mentioned the other day when narrating this point on the day of Bhaktivinoda Thakur's Tirobhav, когато онзи ден говорихме за това на деня на напускането на Бхактивинода Тхакур, is that Bhaktivinoda Thakur said this, but actually he did not do that. Казахме, че той е казал това, но не го е направил всъщност. I mean, and you know, if Bhaktivinoda Thakur says something, most probably he will do it. И нали знаете, че ако той Бхактивинода Тхакур каже нещо, най-вероятно ще го направи. I mean, if you look at his life, I mean, he was like
and doing the things he said he will do. Гледате живота му, той така, нали, прави това, което казва, че ще направи. So my Guru Maharaj will say, actually Bhaktivinoda Thakur is making a point there. Всъщност Бхактивинода Такур иска да наблегне на нещо. It's not that he actually wants to go to Kurukshetra or is concerned with expansion from the regional and so on. Не, че наистина иска да отиде на Курукшетра и има, нали, се интересува от експанзията на оригинала и така нататък. But wants to make a very important point for all of us to understand. Но искам да наблегна нещо много важно, което ние всички да разберем. And that point is, I want to be willing to serve in that moment of the greatest necessity. И това е, че аз трябва да имам желанието, да съм готов да служа в момента на най-голяма нужда. I want to identify with the greatest necessity of service in my Ishtadev. Искам да се идентифицирам с най-голямата нужда от служене на моя Иштадев. The more necessity of service there is, the more service I can offer. Колко по-голяма нужда от служене има, толкова повече служене мога да предложа. So he gave this particular moment as one of these examples of greatest necessity. И той дал този конкретен момент като един от тези най-големи примери, нали, на голяма нужда. So Srila Sridhar Maharaj will say, if you are willing to serve in those moments, that will give you back the greatest remuneration. И той всъщност, нали, се казва, че ако си готов да дадеш това в този момент, получаваш най-големите отплати. And of course, what's the greatest remuneration? To have further chance to render further service. И кое е също най-голямата отплата? Да имаш по-голям шанс за още повече служене. So basically, that's the point Bhaktivinoda Thakur wanted to make. И това е всъщност нещо, на което Бхактивинода Такур иска да наблегне. Shri Thakur Bhaktivinoda ki jai, Srila Gurudev ki jai, Shriman Mahaprabhu ki jai, Shri Sri Jagannath Baladev Subhadra ki jai, Shri Ratha-yatra ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta-vrinda ki jai, Gaur Praman. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Gaur Hari Gaur.